Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Hoy sábado 2 de la tarde, un programa especial de Hablemos de Marvel. Hoy sábado porque tenemos un invitado especial, como todos nuestros invitados. Hoy, día sábado, que nos acompaña desde el otro lado del charco, así que ahorita lo presentamos. Steve, ¿cómo estás? Saludos, bien, súper bien. Aquí disfrutando de una tarde más con estos invitados estrellas que tenemos siempre aquí en Marvel Club CR. Así es. Leo, ¿qué me cuentas? Eso, Alberto, eso, Steve. Muy buenas Saludos. tardes a todos. Espero que estén en casita, disfrutando de este super mega live. El día de hoy con un super invitado. Así es, así es. Ya lo habíamos teníamos la oportunidad de tenerlo desde un par de semanas atrás. Por razones de la vida tuvimos que moverle la fecha, pero ya está aquí con nosotros. Así que, ¿qué les parece si le entramos de una, compañeros? De una Démosle. vez. De una, ok. Él es filipino, nacido el 31 de julio. Es un dibujante de cómics que ha trabajado en diferentes portadas y números de tanto DC como Marvel, entre los que podemos mencionar destacados, porque si no nos da toda la vida en la introducción. Está para DC, estuvo en Batman Danger Girl, en Superman Rewrite, Silent Dragon, High Roads, para Marvel, en Avengers, Axis, en Civil Wars, en Secret Wars, en Secret Invasion, en Fallen Soldado of Captain America, Fantastic Four, New Avengers. Puedo seguir la lista, pero sí, es interminable. Y tiene, muy importante, el récord Guinness de la producción más rápida de un cómic. En un día. En un día, sí, no No las es hicieron esa cualquiera, vaina. Con un grupo de otros compañeros hicieron ese récord Guinness. Así que, sin más preámbulo, por el momento saludamos a Leinil Francis Yu. Hello, buenas tardes. Good Spanish. Do you know Spanish? A little bit? Oh, sorry. No, very little, very little. That's good. All right, thank you for being here, Leinil. How are you doing on there? You're right now in Manila, right? Yes, I'm in Manila. I'm doing very well. This is usually my normal waking hours, but it's 4 a.m. here. So Oh my yeah, God. yes. But yeah, I'm gonna sleep in a few hours. Yeah, I'm usually awake because I need to be awake for my editors in the States, so I can talk to them. Okay, Or maybe okay. it's a creative hour. It is. Sí, nos cuenta bueno, allá en Manila son las 4 de la mañana, entonces está despierto todavía porque él se acomoda al trabajo de los editores en Nueva York, entonces está en sus horas creativas todavía, entonces todavía no se va a dormir. Ya casi, pero todavía no. Okay. Y bueno, démosle, Leo. Ok, bueno, empezando con el tema del dibujo, ¿verdad? A nosotros nos gustaría saber qué es el pseudorealismo, ¿verdad? Porque lo consideran a él como un propulsor de ese estilo de dibujo, ¿verdad? Y si esa técnica ahí, pues, la traía de pequeño o se fue introduciendo poco a poco, ¿verdad? Con el pasar de los años. So the first question from Leo is that if you can talk about us about the pseudo-realism technique that you use, that some people consider you one of the pioneers on this technique, and if it was something that you always had in mind or was something that you developed during your career. So how you come to that? I'm not really sure because technique is really the accumulation of a lot of influences. When I was a kid, I was drawing 80s cartoons. The Transformers, Ghostbusters, Ninja Turtles, and then I got the book How to Draw Comics the Marvel Way with John Buscema. And then I discovered Image Comics with Will Spartasio and the Image founders, Todd McFarlane and Jim Lee. And so it's a mix of all of these influences. And then Travis Charest. Yeah, I think those are my main influences. So I just mixed them together and then read more comics, and then that's what we have today, I guess. And 20 years of drawing. Yeah.
nos cuenta que de pequeño, bueno, él cuando de pequeño lo que dibujaba eran los caricaturas de los 80s, como Cazafantasmas, Transformers, las Tortugas Ninja. Después de eso descubrí un libro de cómo dibujar Marvel de Joe Pasina, y ahí fue donde, ok, vamos a cambiar mis dibujos. Luego conoció Image Comics, con Jim Lee, con todos estos artistas, y Travis Chávez también influyó mucho en lo que era fueron sus grandes inspiraciones, esos tres personajes. Y ahí fue como que hizo una combinación de todos ellos y fue lo que le dio su estilo actual, y que después de 20 años de estarlo haciendo es lo que lo llevó a este punto. Wow, impresionante. Ujú. Mi siguiente pregunta es ya relacionado con el mundo de los cómics. Primero, eso que se ve atrás, ¿es toda una colección de cómics? Es impresionante, si es toda una colección de cómics. Leo is asking, that in your background is your whole collection of comics? Because if that is so, it's impressive. Oh, yeah, a lot of books sent from. I bought some from different countries, and then Marvel sends me some copies. So yeah, I think I have more somewhere around the area. But yeah, it's Nice. my original comics when I was younger is in my parents' house. I used, during the 90s, I was buying lots of comics and variant covers. So it's in my mom's house. I wanna get them and read them again. Sí, que los que están atrás son libros que he comprado de diferentes países, o libros que Marvel le manda y cosas así, que sí, que son una pequeña versión de cómics, pero queríamos, los que leí de joven de los 90s están en la casa de la mamá, que entonces espero algún día poder traerlos de nuevo y volver a leerlos, que son que él compraba y compraba en los 90s, que esos están en la casa de la mamá. Wow. Entonces, viendo eso, ¿cómo llega él al mundo de los cómics? ¿Cómo inicia en el mundo de los cómics a pintar? Talking about that, then, how was your arrival to the comic world? How do you started? Like, okay, I'm gonna draw comics and I'm gonna dedicate my life to comics. So I've always been drawing all my life, so I knew I was gonna be drawing. I didn't know it was gonna be comics. I thought it was gonna be animation, and yes, something to do with art. And then Will Sportacio came to Manila, and then he was promoting X-Men during that time, and I realized that this could be there's a chance that I could actually enter the American comics industry. And so yeah, I mean, when I was 11, I got the How to Draw Marvel, the comic, How to Draw Comics the Marvel Way. And so I had some backgrounds with drawing comics, but I didn't know it was gonna be professional. And then Wills came, and I started to take it more seriously and then develop my art. You want to translate that first, and then I'll continue. Okay, sure. Cuando era pequeño, él sabía que lo que le gustaba era dibujar. No pensaba específicamente que iba a dibujar cómics, no era lo que él tenía en mente. Él pensaba que iba a dibujar en animación pero en algo relacionado a arte, que su pasión era dibujar. En aquel tiempo, Joe Picacho llegó a Manila, que era el dibujante de los X-Men en aquel momento, y fue donde dijo, mira, puedo dedicarme a esto profesionalmente. Más, sobre todo que a los 11 años, él fue donde le regalaron ese libro de cómo dibujar Marvel, y es donde fue como aprendiéndose, okay, las técnicas para los cómics son así, o la manera de hacerlos así, y ahí fue donde dijo, mira, sí, puedo dedicarme a hacer cómics como profesión. Go ahead. And before getting into Marvel, I actually drew one issue of a comic book for Entity Comics. It's called Aster, the Last Celestial Knight. It's a small company. That was maybe 1994, 95. I was 17, 18 years old. It's a small publisher, but it's also international. So I drew a comic book professionally for just one issue, but nothing happened after that. And then maybe a year after, Wills came to Manila, and then he set up a studio here. So he made a talent search, and I was one of the guys that he took in under his wing. So I was in Will's studio for like
1 year, and I was training, I was practicing drawing and stuff like that. And I thought I was gonna start work with Wilson, with Jim Lee, with Wildstorm. We were supposed to be doing work for Wildstorm, but unfortunately, comic book sales were going down during that time. And then, but so I had to wait for like a year of nothing. I stopped college, no work, Oh my God. and a year just staying at the studio, playing PlayStation, and then hanging out. So and then Will's brought my work to Marvel, San Diego Comic-Con, and showed it to my editors. I was lucky that they liked my work, and they gave me a tryout for Wolverine. My first issue of Wolverine is 113, I guess, and I tried out for Wolverine 10. I think I did a sample script for Wolverine 109, and then it was a lot of. I was very lucky to be able to get in. Okay. That's an amazing story. Nos cuenta que antes de llegar a Marvel, él hizo un dibujo, sí, dibujo en un cómic con Entity Comics que se llamaba Aster. Esto estábamos hablando de allá del 94, 95, cuando tenía 17, 18 años. No es una casa muy grande, pero es una casa de cómics internacional. Fue el único issue que pudo hacer en ese momento. Pero después de hacerlo, nada más, no pasó nada después, pasó un año y en eso vino, Wilson puso un estudio en Manila, donde él hizo un de talentos y a él le dijeron, mira, vení con nosotros. Estuve un año. Se suponía que este estudio iba a trabajar para Wildstorm, con Jim Lee y con otras estrellas, pero en ese momento la venta de cómics estaba muy baja, entonces le dijeron, no podemos ahorita en este momento. Por tanto, pasó un año ahí en el estudio, pero sin estar fuera de la universidad, sin recibir paga, jugando PlayStation con los compañeros. Estuvo un año ahí y si no fue cuando el jefe fue de regreso a San Diego, al Comic Con, él le presentó sus trabajos a los editores de Marvel y Marvel les gustó y lo llamaron, mira, hagamos un tryout, hagamos un intento con un cómic de Wolverine, el 113, y desde ahí les gustó mucho y hasta la fecha. Entonces, que fue muy, muy afortunado de que eso se diera, porque fue por algo que ni siquiera él fue, digamos, porque alguien vio su trabajo en un Comic Con y dijeron, intentémoslo. Wow, qué increíble. Porque imagínate la oportunidad que se le abrió, ¿no? Y hablando de todo esto, de cómo llegó esa oportunidad a Marvel, ¿cómo ha sido su experiencia en el punto de poder trabajar en estas dos grandes compañías, ¿verdad? Como las conocemos de cómics, como DC y Marvel, ¿cómo es esa experiencia en estas dos compañías? No vamos a comparar, porque obviamente son cómics igual, pero y las dos tienen su importancia en la historia, pero ¿cómo es su experiencia personal al trabajar en cada una de ellas? So now talking about that amazing opportunity that you had working for Marvel, and you were very lucky for that. How is the experience now, 20 years later, of working to the biggest companies of comics, DC and Marvel? Not to compare them, because we know each one has their own thing. But for you personally, how is that experience of being able to work to the biggest companies in the world? I was very lucky to have worked with Marvel from the very start. I did one issue, but that was just that was very quick. I was only talking to the writer, and then that was it. So most of my experience, it's like 99%, is with Marvel. So when I started out, the internet was very young. We only had email, which I don't even have. We're using Will's email, and the scripts go through fax machines. We have to go to a place to get the faxes, and sometimes it prints out really lightly, and and then the original art when I have to send it through FedEx. Every 3 pages, we have to send it. They send the actual original art through FedEx, just because the internet wasn't really used back then. It took like 2 more years or a year before we started scanning and then sending the files. But the experience with working with the editors, it's mostly the same. I just talk to
to the editors, the assistant editors, through before it was phone and it was faxes, and then emails become emails. Maybe after like the third year, I think it's mostly the same until now. It's a production line, so the writers work with the editors and producing the story, and then when they've decided on the story, they talk to the artist, to the penciler, and I hand it to the inker, and then hand it to the colorist, and then to the letterers. I think it's been the same for like 10 years. The only difference is that everything is just done through the internet. Yeah, and so it's really much quicker. Revisions are done easily. So yeah, mostly the same. Me imagino que la onda digital, el asunto de que ahora ya todo es más digital y que usas un trackpad para dibujar o este tipo de tablets, ¿no? Creo que eso facilita más el hecho de que antes era más sobre el papel y ahora es como más digital. Steve is saying that now that you mentioned internet and everything that changes with the technology, also that now you can draw in a tablet or a pad, and it's different from before. It makes easier to work than before. Like for example, if you have a correction or something for you. Yes. Oh yeah, for sure. It's much faster. In like for example, especially when inking, for example, when you spotting blacks digitally is so easy. If you need a brush and the pen, a brush and ink, it takes 10 times longer or 5 times longer. Click with a split second, you fill a black, and it's much faster. You can flip the image back and forth. You can enlarge the head or decrease the head if it's too big. You don't have to redraw it. It's definitely faster. But since I have more time, I can also make the pages better. I can sleep on it, and the next day I will. I review the pages, and then I see a mistake, I fix them on the fly. So it saves time, but it also allows to spend more time on the page, because it's it allows us a lot of the technology allows for more modification and more techniques. Okay. Nos contaba de que bueno, cuando empezó no había el internet, no era lo que es ahora, ¿verdad? Entonces era una experiencia súper diferente, digamos que tenían que comunicarse, por ejemplo, por correo electrónico, que en aquel momento ni siquiera tenía correo electrónico, sino que usaba el del jefe. Se mandaban los scripts por fax, entonces usted tenía que ir a buscar el fax para recibir los scripts, y tenía que luego hacer, por ejemplo, unas 3 páginas y mandar el arte original por FedEx, y esperando en Dios que no se perdieran ni les pasara nada, ¿verdad? Y después iba ese ir y venir y todas esas cosas, que hasta como tal vez 3 años después de ya estar trabajando con Marvel fue que ya el internet se asentó un poco más y ya podían escanear las imágenes y mandarlas y todo esto. Que mucho de trabajar con Marvel hoy sí es prácticamente lo mismo, porque además del cambio que hubo generacional entre pasar del teléfono a fax a email, claro. La línea de producción es la misma. Es como que el editor te dice vas a trabajar en esto, luego te mandan el guión, el escritor, luego vos pasa a trazos, de trazos pasa a tinta, de tinta pasa a colores, y así va. Entonces que la línea de producción en ambas es la misma, que es una experiencia muy similar. Y ya como 10 años de que no ha cambiado gracias al internet. Y hablando del internet, que Steve decía que tal vez era un poco más rápido para la producción de cosas, que definitivamente lo es. Por ejemplo, para un entintador es 10 veces más rápido que antes, porque usted puede escoger el pincel o escoger el boquecito, ¿verdad? Para rellenar toda una página de negro, por ejemplo, y que antes no era así, y que también usted podría entonces darle vuelta a la página, si tiene que hacer una corrección, digamos, enlargar una cabeza o hacerla más pequeña para no tener que borrarla y volverla a escribir, a dibujar, perdón, sino que usted las puede hacerle como un zoom, y te hace hacer un mejor trabajo, porque como es más rápido, te salva tiempo, te guarda tiempo de trabajo, pero te deja más tiempo para la revisión. Entonces, por ejemplo, puede hoy trabajar en una página y mañana va, la revisa y dice, mira, tengo este error aquí, mira, tengo este error acá, y lo puede corregir gracias a la tecnología que hay hoy en día. Entonces, le da más tiempo de trabajar en una misma página, porque la producción es mucho más rápida que antes. No, hombre, es excelente, y ahora es más fácil todo. Me imagino que
que esa parte le facilita, bueno, a todos el trabajo. Hablando un poco de esto del arte conceptual, sabemos que ha trabajado mucho, o que ha tenido la oportunidad de trabajar en artes conceptuales. ¿Qué tan diferente es esto a los cómics? Porque, bueno, me imagino que para una producción de una película o lo que sea, que tengas que manejar un arte conceptual, es muy diferente a algo que el cómic ya te dan, te dan toda la estructura, ¿no? Nada más tienes que basarte a eso, a diferencia de cuando tenés que crear todo un concepto de lo que sea desde cero, ¿verdad? Es como diferente a las cosas, ¿no? We know that you also work in concept art, I think for Serenity especially. How different is from working on concept art from comics? Because, for example, in comics, you have the script and then you have to create from the script. But in concept art, it's everything from zero. You don't have like a guidance there. Well, you have also the script, but it's everything from your head, right? So how different is to do concept art to do comics? It varies. It varies. Depends on who you're working with. But in comics though, it's much easier because all the designs, it's usually approved. Everything is it's easier. In concept art, there's so much revisions. It's really hard, and it's also frustrating. So much revisions and so many drawings, and then you have to draw like a character. You have to draw front, side, and back, and it's more you have to please more people. In comics, it's so much easier. You only have to tell, if the writer or the editor likes it, it's approved. So it's much harder. I've cut down on it. I haven't worked on concept art in a long time, just because it's just a bit more tedious. And I think I enjoy comics much better. I did have a hard time with my original with my creator owned with Mark Miller. It's of course I enjoyed it immensely. Mark is an awesome writer to work with for sure, but the design phase is really hard. We have to had to supply like hundreds of drawings for Superior and for Super Crooks. So it was the hard phase of the project. But once we agreed on the design, everything was smooth sailing. Mark and I were just producing the comic. So yeah, concept art is a bit harder than comics in my opinion. Nos cuenta que hacer artes conceptuales es un poquito más difícil y más frustrante que lo que es hacer cómics, porque el proceso de aprobación es muy diferente. Cuanto a los cómics, usted hace el arte y si el escritor y el editor les gusta, listo, pasa. En cambio, cuando son conceptuales, hay que caerle bien a mucha gente. Mucha gente lo va a evaluar, mucha gente lo va a revisar y va a decir esto no, esto sí. O por ejemplo, si es un personaje, te van a pedir frente, lado, espalda, todos los ángulos, que entonces es mucho más complicado para completar, que sí es mucho más difícil por esas razones, que hace mucho no lo hace porque siente que el trabajo en artes conceptuales es un poco más tedioso que en lo que es el cómics. No, sin embargo, los cómics tampoco es que sea todo tan fácil, tan fácil, porque pues, sí. nos cuenta que, por ejemplo, con Mark Miller, que él es un escritor que ama, que es una super persona, que le encantó trabajar con él, tuvo que, cuando estaban diseñando Superior, hacer los diseños la primera vez era un poco más complicado con él, porque él sí era muy meticuloso en revisar todo y en decir, no, esto no me gusta, esto es aquí, esto no, Claro. esto es acá. Entonces, hubo mucho que cambiar, pero una vez estuvieron de acuerdo en el diseño, todo fue sobre ruedas, que todo fue, pero ya, listo, super fácil después de esa etapa. Pero que sí, que en su experiencia personal es mucho más difícil de hacer artes conceptuales que lo que es hacer cómics. Tengo una pregunta, porque, bueno, yo soy diseñador gráfico, entonces, de repente hay una parte donde hay un bloqueo creativo, o sea, donde llegas a un punto y decís, ¿qué hago? O sea, te bloqueas de una forma. ¿Cómo hace él para salir de esos lapsos donde de repente llega un bloqueo y no llega como esa parte creativa que necesita de momento? Steve is asking, well, he also works, he's a graphic designer, Steve. So he's asking, what happens what happens to you when you arrive to creative blocking, like you're working on something and then you like your mind goes wide and you don't know what to do. How do you work through that block?
I think you just wait it out. Sometimes I just sit on my chair in my drawing. Like this is actually my work area. So even if you're not in the mood to draw, you just sit there and then just make yourself make yourself just be in the space. And maybe I read a book from a psychologist, Richard Weissman, where you trick yourself into thinking that you're only gonna work for 5 minutes, and you end up working for like hours. So it's a technique, but usually I think for me deadlines would take care of it. Once the deadlines are there, for some reason the creativity comes Pressure. out. But yeah, I usually wait for deadlines. Yeah, that's right. That's right. Nos cuenta que, bueno, lo que él hace nada más, bueno, sentarse, sentirse confortable con lo que está haciendo, como y meterse en lo que estás haciendo, en tu propio espacio, meterte en el ambiente. Leyó un libro, por ejemplo, de una psicóloga que decía que usted se puede engañar a usted mismo de que va a trabajar solo 5 minutos y al final termina trabajando 3 horas o 4 horas, que entonces uno tiene que darle ayuda. Pero que usualmente lo que más es efectivo con él son los deadlines. Cuando vienen los deadlines, es eso lo que hace que él ya como que ese bloqueo se vaya porque ya tiene que entregar, entonces es como que más trabaja para eso. De hecho, y hablando un poco de ese deadline, y metiéndonos un poco en el asunto de los cómics y de toda la parte creativa que tiene pues él, ¿no? ¿Cómo llega Wave a su mente? O sea, ¿cómo llega este personaje y cómo él lo plasma en los cómics? O sea, ¿cómo fue todo este proceso donde la creatividad le llegó y inventó un personaje con todas unas características impresionantes que pues muchos conocemos, ¿no? So talking more about that creative process, especially with Wave, the character you created, how Wave came to your mind and how is translated to your comic, because it's a really fun, a really interesting character with all those specifically tropes that you created for her. How that comes to your mind? Oh, it's very collaborative. Of course, Greg Pak has an idea. He with our editors actually. So he thought, in writing, he just wants a female character, water based, wearing a wetsuit, and so it's very collaborative from the writers' ideas, and even our editors are actually contributing to the creation process. Like for example, the amount of the amount of black in the suit, how much skin we can use to balance things out. It's of course the color choices, the teal, the gold. It's me. I gave her the sword. They were, as I've said, they're very open to a lot of ideas. At first, she actually has like a helmet, like almost like a headgear, because she's underwater and stuff like that. And then I realized we have to show her face. In comics too, she would look like with the helmet on, like not, she would look like more of like a sci-fi character instead of a superhero. So we had to remove it. So it's very collaborative. They gave me a lot of freedom, but also they also have a lot of input. So yeah, so the sword um, is inspired by Filipino sword as well, just to give her some so to give her Filipino influence. I It's yeah, that's it. Yeah, very collaborative, but they give me a lot of freedom as well. Nos cuenta que fue un proceso de mucha colaboración entre todos. Greg Pak fue el que primero vino con la idea y dijo que, bueno, ocupamos un personaje femenino, que se relaciona con agua, que su traje se vea como húmedo, y que ahí fue como una parte entre el escritor Greg, entre los editores que también colaboraron, entre él que dio sus ideas. Los editores, por ejemplo, decían que cuánto negro podía tener el traje o cuánto que le iba a mostrar. Que él fue el que le dio la idea de la espada, la idea de tener las partes doradas del traje. Por ejemplo, que al principio yo usaba un casco
pero como el casco ella iba bajo el agua y el casco no dejaba ver el rostro, y dije, bueno, es un cómic, vamos a verle el rostro. Y con el casco parecía más algo de ciencia ficción que de un superhéroe. Entonces dije, no, el casco no va, entonces cambiamos el diseño, que la espada, por ejemplo, es inspirada en cultura filipina, porque querían que mostrara que ella era de ascendencia filipina y con toques muy, muy filipinos. Y que fue un trabajo de colaboración, que sí tuvo mucha libertad a la hora de sugerir cosas y todo, pero fue un trabajo en conjunto de mucha gente. Wow, qué increíble. Hemos visto, digamos, como muchos personajes que han llegado al MCU, muchos personajes como Echo de David Mack o Miles Morales también de Brian Bendis. ¿Qué pensaría él o qué pasaría si de repente el MCU Marvel mete este personaje, ¿verdad? ¿Qué sentiría, qué pensaría al respecto? We have seen in the past that MCU has took some, you could say, not so much known characters from the comics, like Echo from from David Back to the Hawkeye series. Now she's gonna debut in that series. For example, very popular Miles Morales from Brian Bendis, that he has his own movie right now. What happened? How do you feel if they told you, okay, we're gonna do Wave in the MCU? They're gonna be in a series or in. That would be insane. My country would go crazy, but the whole country would go crazy. It's been crazy without it's because here there are a lot of young pretty actresses, right? And each of them have fan bases, and they're fighting each other for who's gonna play Wave, even if they're So they're like, there's like a war. I don't know. It's like a campaign. Who's gonna play Wave? Blah blah blah. And I'm telling them, I have no say in the casting. I get a lot of DMs from the fans, and even from girls that want to play Wave and stuff. And I always tell them I really have no. To be honest, I have no say in the casting. It's gonna be done in Hollywood. It's probably gonna be an Actors Guild member. So yeah, it's gonna be crazy if it happens, and I would be very extremely happy. I would be very happy if it happens. Yeah. And actually, I wish I could draw more Wave. I wish I could draw a series actually, but I don't think she can at the moment hold on her own title yet. Like, how do you know Wave? For example, I thought it was a regional character. So how did you guys hear about her? Because I thought, was it her comic? Was Arrow? Oh, because of Agents of Atlas, right? Yeah, So yeah. And no, also we can also. Okay, I'm not gonna say I don't buy it, but we can also get some some comics from there, from other parts of the world that they don't arrive here, but their ways. Oh, great. I'm glad you guys know her. Yeah, I want to draw more Wave. There was actually a series before COVID. It was being produced. Wow. A series for Wave. I did a couple of covers. Unfortunately, COVID happened. It had to be canceled. I mean, it's a new character. The sales wouldn't be spectacular, as expected for someone new. But yeah, hopefully in the future. Yeah. If the plan was there, probably they will retake it. Yeah. Nos cuenta que, bueno, que primeramente él estaría súper extremadamente feliz, que sería una locura para el país, que todo el país se volvería loco si le hicieran si saliera en algo en la MCU, que por ejemplo en el país hay un grupo de actrices jóvenes muy guapas de ellas que están como peleándose de quién va a interpretar el papel cuando llegue al MCU, y que entre ellas es como una pequeña guerra entre ellas, y que le escriben a él y le mandan mensajes privados diciéndole qué tengo que hacer, o escógeme a mí, o por favor yo. Él dice que él no tiene injerencia en eso, que eso sí, va a ser un casting allá en Hollywood con otra gente, que él no tiene nada que ver ahí, pero que la gente está como loca allá en Filipinas de queriendo que ojalá el personaje llegue
y que para él sería extremadamente feliz, que ojalá alguna vez se logre dar. A pesar de que él no tiene injerencia en eso, obviamente, pero que lo haría muy feliz. Actualmente, le encantaría poder dibujar una serie de Wave, que no cree que ahorita se dé. Antes de la pandemia estuvieron en los planes de lanzar una serie exclusiva de ella y que él estuvo haciendo unas portadas y todo eso, pero en eso el COVID atacó, entonces tuvieron que cancelar los planes porque al ser un personaje nuevo tal vez las ventas no son tan altas. Usualmente con los personajes nuevos lo que pasa. Entonces tal vez lo retomen luego, que le encantaría hacerlo, pero que ahorita tal vez no siente que está listo el personaje como para tener su propia participación, pero que le encantaría increíblemente. Y que, ¿cómo sabemos nosotros de web? Pero internet, ahí llega. Sí, de hecho, todo se encuentra en internet. Yeah, everything is in the internet. So Okay. that's how we know about wave. Si él pudiera escoger, bueno, sabemos, bueno, está contando que, digamos, en su país hay varias chicas actrices que estarían como interesadas en ese papel. Si él pudiera escoger a una actriz de su país, ¿quién sería? Y una de Hollywood, que a él le gustaría que interprete este personaje, ¿quién sería? Okay. You told us that there are young actresses in your country that want to do wave, and let's say you have power to choose, right? Let's say that you can choose. So, which will be the actress from your country that you will choose, and one from Hollywood, the one big star from Hollywood that will you choose? Well, I hope nobody watches this from my country. Yeah, are you gonna like post this? Because it's gonna be on Facebook and YouTube. It's gonna be on Facebook and YouTube. It's gonna be controversial. Yeah, people are like, it's gonna be crazy. I'll get angry DMs from fans. Why did you choose my actress? There are a lot of pretty actresses. Like my crush would be I don't know, like Catherine Bernardo. You can but there's a lot of pretty Filipina actresses who can play her. Oh yeah, so that would be my. But you know, so many pretty actresses internationally. I'm not sure. I'm not too familiar with our Filipina even Malay looking actresses in the States right now, especially at this time, because you know the ones that I like would have aged by now, and she's presumably a bit younger looking. Yeah. So yeah, that would be my answer. Okay. Es muy difícil, que es muy complicado y que va a recibir un montón de mensajes furiosos, directos por la escogencia, y que espera que nadie vea este programa, ¿verdad? Que nadie lo revise luego. An easy answer would be our Miss Universe contestant winners. Yeah. That would be easy. Even our recent Miss Universe entry, even if she should be great, but she's a bit. Those ladies are a bit tall for and they're not representative of Filipina heights. Like maybe someone shorter would be more appropriate. Yeah. Okay. They're like models. Nos dice que si tuviera que escoger alguna, que todas son hermosas, que a todas les encantan las actrices de Filipinas, que pero si tuviera una que su crush sería Catherine Bernardo porque es su crush, pero que no se enojen las demás, que todas, para todas pueden ser, digamos, y que ya fuera del país, ya internacionalmente es un poco complicado, porque ahorita no tiene en mente alguien que, por ejemplo, en California tenga los rasgos filipinos que requiere el personaje, y la estatura y todo esto, que ya internacionalmente tal vez alguna de las participantes de Miss Universo, de Miss Filipinas, que podría ser más que cree que son un poquito altas, que no es el tamaño ideal de una mujer filipina y que deberían ser un poquito más joven para hacer wave, pero que por ahí sería su respuesta. Que busque la de Costa Rica, yo creo que tiene como rasgos un poco. You can choose Miss Costa Rica. I think she maybe has some Philippine. For sure, yeah. Vamos a unas preguntitas del público que tenemos por aquí. Por ejemplo, aquí nos escribe Aníbal.
So a question from the people in the show. Aníbal is asking if you can create a superpower that actually doesn't exist. What will be? Bueno. That's extremely hard, guys. Yeah. I'd have to think real hard on that again, because I think a lot of the powers you can think of has been created. Yeah. It's I'll get back to you on that. No worries. Yeah, I know it's complicated. Sí, que es muy complicado porque creo que todos los poderes que uno puede pensar ya han sido creados en algún punto de la vida para alguien. Entonces está complicada esa. Entonces, pues no lo responde. Y Alex Vargas nos pregunta, ¿te basas si tenemos influencias de personas que conozcas en tu vida para crear sus personajes? Do you took influences of real people that you know in your real life to create your characters? Like you base some characters in what you see in real life, or people that you know in real life? Not really in real life, more like, maybe actors, maybe personalities, international personalities, maybe Hollywood actors or someone like that. In real life, well, my friends would want me to draw them in, but occasionally sometimes I draw my friend in. But for example, in Super Crooks or Superior, right? So Mark Miller would, we would have pegs like actors who we could base our characters in, like even what they did with Nick Fury and Samuel Jackson, right? Basically like that. So yeah, we did it a few times. Mark Strong was in Super Crooks. Que él no se basa tanto en personas que él conozca en la vida real, sino como en personalidades de la farándula, en actores, en actrices que más conocidos tal vez sus amigos le dicen que si los pueden dibujar en algún cómic, que a veces mete algún amigo ahí en un cómic en el background, pero que más que todo es como personalidades, porque por ejemplo en Super Crooks y en Superior tenían que ser unos actores, unos personajes que eran actores, entonces le dijeron, sí, van a ser actores de la vida real. Entonces fue como lo que hicieron con Nick Fury y Samuel L. Jackson, que se basaron en él para hacerlo. Entonces que ahí metí algunos en ese cómic, pero en general es así, es más como cosas de personalidades. Ok, buenísimo. Creería que dentro de este mundo del MCU puedan adaptar la versión de Secret Invasion en la que él participó. Do you think that now that we have the MCU scrolls and everything, that they're going to adapt a Secret Invasion comic that you did in the past in the MCU? Do you think that is possible to do? I thought they announced it. I thought they're gonna make a Secret Invasion TV series, right? Yeah. But do you think it's gonna be like your comic? Oh, I'm not sure. I think there's a good chance that they would change a lot of stuff. It's probably gonna change a lot, but I'm very excited about it. I don't know much about it. I've been talking to some Marvel Studio guys, and but not much information about it. But I'm really excited. Of course, I trust them to make something amazing. But they're consulting you. They're taking your advice. Not for that. It's something else. I can't talk about it much, but not for that. Yeah. Okay. But it's something that is coming rather soon than later. Just probably a bit later. Okay. Very early stages. I'm not even sure if they're gonna. It's very early, and it's not yet substantial. Not yet. Okay. I don't want to jinx it. Yeah. Let's cross fingers. But unfortunately, not for Secret Invasion. But if they asked me, I would definitely. They're so good. The Marvel Studios guys, the visual department, they're amazing. I don't think they need me, to be honest. Look at the Falcon Captain America costume, right? That's amazing. That's perfect. Yeah.
Nos dice que, bueno, y ya se ha anunciado que va a haber una serie de Secret Invasion con Nick Fury y todo esto, pero que tal vez cree que van a cambiar muchas cosas de respecto al cómic, que no cree que no va a ser así tal cual como fue. Que él ha estado hablando con gente de Marvel Studios actualmente para un proyecto por ahí, que no es Secret Invasion, él no tiene nada que ver con Secret Invasion, pero que sí está en un proyecto ahí, que está en sus etapas principales, no se sabe si de verdad va a fluir al fruto o no, pero que ahí está en unas conversaciones, y que la gente de Marvel Studios es una gente increíble, que tal vez no cree que necesite mucho de su ayuda para realizar una buena serie o realizar un buen proyecto. Por ejemplo, da el traje de Capitán América de Falcon, que es increíble como lo hicieron, y entonces queda testimonio de que ellos son muy buenos en lo que hacen y que ojalá se dé el proyecto que está trabajando, que no puede contarnos mucho, pero porque está en sus etapas iniciales, pero lastimosamente no es en Secret Invasion, es otra cosa. Algo que me da mucha curiosidad ahorita es que veo una guitarra detrás de él. Es como algo que le ayude a él en esa parte creativa para poder desarrollar sus personajes. Igual también como que nuevos personajes que se han incorporado al MCU, él ha trabajado tal vez en esos, ¿no? Just two for one question from Steve. We saw a guitar in the back. So do you use that as helping you creatively, the music, in your work? Yeah. And the second, I'm not very good. I'm not very good with guitars. Yeah, I had a band actually. But I wrote the songs. I sing, but with guitar playing, I'm not very good. But for just to pass time, I try to play. But I'm really not good. It's not my talent. Guitars. It's fun. It's fun to do. It's fun to do just for a hobby. It's fun to do something that you're not good at. Just try new stuff. Actually, a hobby is really good. Like if you're not drawing as a hobby would be great. You don't have to be a professional artist. Just do like I tried sculpting sometimes. I'm not good at it. I'm new, but it's nice to just play around. Yeah. que no es bueno en la guitarra, que lo hace como un hobby, que sí le gusta cantar, pero que con la guitarra no es muy bueno, que está empezando, lo hace más como para distraerse, para tener un hobby, que es muy bueno tener hobbies, que por ejemplo la gente que le gusta dibujar puede usar el dibujo como un hobby, no necesariamente tiene que dedicarse profesionalmente a eso, que también he intentado escultura, que he intentado otras cosas, que más como para relajarse y pasar el tiempo un rato. Y the second question from Steve was that ¿qué personajes los que él ha creado? If from in the MCU there's a lot of characters, right? Is there any other character that you work on and maybe that you have given some characteristic or participating in the creation, or maybe not the creation, but giving something that wasn't before, but to give it to the character that is right now in the MCU? Is there any other one? I'm not sure. I really don't think. I don't think so. I've only created very, very, very few Marvel characters. I think very few. Yeah, I did probably just less than 5 or something. I don't know. Wait, hold on. No, unfortunately, no, not yet. Yeah, it's just I did. I think I created an X-Men with Chris Claremont, Thunderbird. I don't know what it is right now. Else. To be honest, I only did a few designs for Marvel. That's why I said it's easy, because they had, like, for example, I did a redesign of X-Men a long time ago, like a long time, 20 years ago, for example, and I don't think they used it. So I haven't really designed much for Marvel. I think we have really good designers at Marvel, other artists. So I think I'm happy with what they came up with. I like the Mahmoud Asrar's X-Men designs from X-Men Red, was it? I think so. They're pretty cool. And I saw the recent designs for the Hellfire Ball. Yeah, their costumes are quite amazing. Designing would require a lot of research, and you have to be up to date with what's going on and stuff like that.
And also, I like designing more like sci-fi stuff than superhero stuff. To be honest, like I'm more of a video gamer. So yeah, I'd like Okay. I like designing it, uh, soldiers and yeah, like Halo. Yeah, yeah, and Eh, ships. Those are my more of my cup of tea. ok. Nos cuenta que en realidad no, porque él ha diseñado muy pocos personajes para Ujú. Marvel, tal vez menos de 5, cree que no ha hecho muchos para ellos, que sí ha trabajado tal vez a veces en rediseños, que hace muchos años, tal vez unos 20, estuvo trabajando en hacer unos rediseños para los X-Men, pero que cree que no vieron mucho la luz del sol. Que él, por eso también le es más fácil trabajar, porque no tiene que inventar de cero algo, sino que Claro. nada más basa en lo que ya está y vamos con eso. Que le encantó mucho los trabajos de diseño de X-Men Red, de Hellfire Ball, y que cree que hay unos diseñadores de Marvel muy hábiles, que por ejemplo, bueno, de diseñar ya mucho investigación, de estar al día con cómo está el mundo, de las cosas contemporáneas que llevan. Entonces, que es mucho trabajo que él no se dedica tanto a eso. Y que si tuviera que hacerlo más del lado de ciencia ficción, más que de superhéroes, porque él es más videogamer, que le Ujú. gusta diseñar soldados, naves, tipo Halo, etcétera. Entonces, que haría algo más de ese lado en cuanto a lo que es diseños, si tuviera que. Pero que no, que le encantan los diseños que hay actualmente, que creen que todos hacen un maravilloso trabajo. Hay algo que es súper importante y vale la pena recalcarlo dentro de su trabajo excelente y Ujú, es el récord Guinness que tiene. Y creo que ujú, eso es algo que a muchos nos sorprende porque poder hacer esa parte, ¿verdad? En tan poco tiempo, poder elaborar un cómic desde cero en prácticamente un día, o sea, ujú. es algo que realmente hay que rescatar. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese trabajo que creo que también marcó algo importante en su carrera? One of the highlights of your very illustrious career is the record Guinness that you had with other collaborators to creating the fastest comic book, right? In less than a day, you created a comic book with several artists. How was Right. that idea? How was that day? Or how they approached to you that, okay, we're going to do this, we're going to do this? That was all Mark Miller. That was all Mark Miller. Yeah, he had organized this convention in I think it was London, right? Was it? And then he was there were Guinness Book of Record people there, and he had so many artist friends, and they were they had to draw. And I only had my job is actually the easiest because I only did like a cover, right? So I only did a Mhm. pinup of Superior, and everyone is like doing whole pages. So that was crazy. I felt bad for the other artists because they had a harder job. But it was Mark Miller is an amazing. It's like the success he has is very well deserved. It's really he's an amazing person. He comes up with this great ideas and even not only is he a talented writer, but he's also a very talented. He's also my editor at the same time, and he's also a very good promoter of this work, of our work actually. He's amazing. Que todo fue esto, en realidad fue idea de Mark Miller, que él fue el que organizó toda esta idea loca, creo que se vino con idea, hizo una convención, creo que en Londres fue donde se dio todo esto, que se juntó con una gran cantidad de artistas, todos amigos de Mark, y que ahí fue donde dijeron, bueno, vamos a hacerlo, y siente que a él le tocó la parte más fácil, que él puede hacer nada más la portada, que otra gente tenía que hacer páginas completas, y entonces que se sintió mal de ser parte de, porque él le tocó la parte más fácil. Pero que Mark es increíble, los éxitos o la exitosa carrera que ha tenido es bien ganada porque siempre tiene unas grandes ideas, que es no es solo un escritor muy talentoso, sino que también es un editor, un promotor de todas estas ideas locas, increíble, que entonces que él fue muy afortunado de poder ser partícipe de eso también. Bueno, no creo que haya sido como la parte más fácil, porque la portada es la portada. Yeah, O sea, maybe it's not the easiest part because, well, the cover is the cover, it's the first thing you ya, see. It's side view, so when an artist draws like a character in side view, it's the easiest drawing to ever you could ever do.
It's very easy, and it's also superior. So I've drawn him a lot of times. So and then the artists who helped us, they've never drawn superior before, so they have to learn it. Yeah. So it's much harder. I felt that they have to. Yeah, but it's they can't say no to Mark. Es nada más el personaje en una portada, entonces que es una de las portadas más fáciles de hacer, y más que él ha dibujado Superior cualquier cantidad de veces antes, entonces le era más fácil hacerlo que mucha gente que está ahí dibujando páginas nunca habían dibujado Superior antes, entonces tienen que como inmediatamente agarrarlo y hacerlo así, entonces que para él fue muy fácil. Ya luego para... Dime. No, que hacer unas par de preguntitas para ir cerrando del público. Two questions because we need to be closing. Time is running up. What is the character of Marvel that you enjoy most drawing? I really like, of course, Wolverine. It's an easy answer. Despite drawing him for like 20 plus years, I still don't get sick of him, to be honest. I actually wonder why Marvel doesn't offer me like a Wolverine series. I don't know why. I would have, it's been a while, right? I don't think I ever did a Wolverine solo series. I did Wolverine versus Hulk, and that's it. Yeah, and I like Spider-Man without the buildings. So I would draw him just Spider-Man in ice in yeah, Spider-Man, Wolverine. Yeah, I enjoyed doing the X-Men. I think I was just during X-Men. I was going through a lot of some personal stuff, so it wasn't. So there were some delays there. So I should have completed the whole 12 issues, and I apologize for that. And I had to take a break because, COVID and just too much stuff going around. It's just, I didn't want to get too stressed out. But yeah, I think, I actually mostly enjoy what Marvel has been asking me to draw. Yeah, X-Men has been my dream since before breaking in X-Men. Yeah. Very fun. For sure. Yeah, I'm really happy with that. I don't think I've drawn most Marvel characters, maybe except Fantastic Four, which I did for like four pages, but that's it. Bueno, nos dice que Wolverine sería la respuesta fácil, que ha hecho Wolverine durante 20 años, que es uno de los que más le gusta hacer, que si bien nunca ha hecho, que se pregunta que por qué, qué verdad que no le han dado una serie sola de Wolverine a él, porque ha hecho muchos trabajos en conjunto como Wolverine vs. Hulk y Wolverine en otras series, pero no le ha tocado hacerlo solo, pero que le encantaría, que es como la respuesta más fácil, que lo lleva dibujando tanto tiempo y no se aburre de dibujarlo. La segunda opción sería Spider-Man sin los edificios, que sería como Spider-Man en el hielo o Spider-Man en otro lugar, pero sin los edificios, que sería mucho más fácil, que le encanta. X-Men, que es el sueño de él, dibujarlos en general, que cuando estuvo dibujando X-Men tuvo algunos problemas personales por lo cual tuvo que tomarse un tiempo, que le tocaban hacer los 12 números, no los pudo concluir por estos temas, por el COVID y por cosas de estrés y otras cosas personales, que se arrepiente mucho de no poder haber terminado los 12 números, pero porque es uno de las que más disfruta, que actualmente lo que Marvel le pide hacer lo disfruta mucho, y los X-Men son como su sueño, que tal vez los únicos que no he dibujado tanto de Marvel, que he podido dibujar de todos, pero tal vez no tanto de los Cuatro Fantásticos, que solo como 4 números pudo hacer con ellos, pero en general todo lo que es X-Men le encanta. Bueno, ya para ir como aterrizando esta entrevista, que la verdad es que eso es súper interesante todo lo que ha logrado y todo lo que ha hecho, ¿no? ¿Qué nuevos proyectos vienen para su carrera, para todo este mundo, ¿no? del cómics? ¿Qué nuevos proyectos vienen para él y para sus personajes también? Well, the last question, because time is winding us up. What are you working right now, and what comes next for you, Leinil? Where we can see you, where is your next work, where we can follow you?
I'm in Facebook, Twitter, and Instagram. I don't really tweet that much about comics because I don't want to get into arguments with, with anyone. So I do tweet about other stuff. So I'm right now. I'm mostly just doing covers for Marvel, just because I think I need a break after 22 years. Well, I started at 96 or 97. Is that correct? So 23 years. So I've never taken a break. But so right now, like I feel like I'm gonna step back from interior work for a while. Because it takes a lot of energy and mental and physical as well. And I guess this pandemic has just been, I want to lighten up my mood and to have less stress. So right now I'll be doing random covers for Marvel. I'm doing covers for Gamma and then various covers. I have no plans yet on what's going to be my permanent project for the next year or two, to be honest. But just look out for the catalogs by probably still more Marvel stuff. But yeah, I'm taking a bit of a interior art break for a while. Okay. Actualmente lo que está trabajando, bueno, que primero lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter. En Twitter no pone tantas cosas de cómics porque no le gusta pelear con la gente, entonces no hace muchos tweets de esos, hace otras cosas, pero que por ahí lo pueden encontrar. Ahora actualmente está trabajando en portadas, más que todo haciendo portadas de Marvel cuando Marvel lo necesita. Él está dejando de trabajar un poquito tanto en lo que son ya el interior de los cómics, en las páginas, porque necesitaba un break después de 23 años trabajando en eso, claro. que es algo que les toma mucha energía y es mucho desgaste tanto mental como físico, y ocupaba relajarse y tener un poquito menos de estrés por la vida, ¿verdad? Entonces ahorita más que todo está haciendo portadas para Marvel, portadas para Gamma, portadas alternas que le van pidiendo, que en realidad ahorita no tiene un plan base y sentado en, creo que va a ser el próximo año o dos, pero que probablemente va a ser más trabajo de Marvel y que eventualmente volverá a trabajar en páginas, pero de momento estamos en break tranquilos aquí. Súper bien. Vamos con las tradiciones, ¿no? Bueno, tradiciones, sí. Well, we have two traditions before we go. The first tradition is to take a screenshot of us in the so as a let's see if we can take it. There's the phone. Okay. So wait, I need to see. Okay, here it is. So we're gonna go to 3 and then gonna take the screenshot. All right. 3, 2, 1. There you go. Let me see if I got it. Let me see if I got it. Yes, I got it. Okay. And the second tradition is for people who doesn't speak Spanish, we ask you to say something in Spanish. Have you heard of Pura Vida before? You know what is Pura Vida? No. What is it? In Costa Rica, we have a slang in all the country. It something that recognizes us as Costa Ricans. Is Pura Vida. It translates in English, pure life. That is the literally translation is pure life. What it really means is everything is good, everything is nice, everything is awesome. So if you are meeting someone, you say, hi, hello, I'm Pura Vida, and you? And I'm fine, I'm good. Or see you, goodbye, Pura Vida. Or, oh, that's very Pura Vida, that's good, that is nice. So we ask you to say Pura Vida, Costa Rica. Pura Vida, Costa Rica. Hey! Thank you so much, guys. Thank you so much for having me. Thank you for giving me. Thanks for supporting all my work. And you guys are amazing. I'm very impressed with the production value. You guys are amazing. Actually, your IG account is great, and this podcast has been amazing. Thank you so much for the very professional setup here, and thanks for promoting my work. Thanks for supporting my work, everyone. Gracias a ti por el tiempo que nos regalas, por todo
el talento que aportas, ¿no? A toda esta generación que vive los cómics y que vivimos todo esto del MCU. Gracias porque también tienes parte importante en todo esto y no, muchísimas gracias por tu tiempo. Thank you so much for your kind words. It really means a lot for us, coming from a big artist like you. And thank you so much for all your work on all these 20 plus years of career, because even right now that comics are so popular thanks to the movies and everything and all the stuff, it's because of people like you that kept it alive initially. And because of you is that we have what we have today, and now that is comic books are, or comic superheroes are pop culture, is because of your amazing work. So thank you, because all of Steve, Leo, me, and my other partners, we all grew up seeing your work. So thank you so much. Thanks everyone. Thanks to the people at the chat, and let's do this again some other time in the future. Take care, guys. Thank you. Nos vemos. Bye bye. Ahí está, Steve. Súper bien. Okay. Bueno, ojalá que gracias. todos hayan disfrutado, porque de verdad que, amigo, traemos siempre gente importante en el medio y es gente valiosa, gente con la que uno de repente no se da cuenta tanto profesionalismo que conlleva lo que al final tenemos en nuestras manos, ¿no? Así es. Ha sido todo un personajazo, toda una institución. A mí me encanta personalmente los dibujos de él. Yo creo que yo lo conocí, precisamente en Secret Dimension. Yo empecé a leer cómics, aunque parezca mentira. Empecé a leer cómics por allá de 2005, 2006, 2007, por ahí. Entonces fue precisamente con Secret Dimension, con Civil War, por ahí Secret Dimension. Entonces desde siempre me han gustado mucho los trabajos de él. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 18 años más o menos cuando empecé a leer. Imagínate. No, y es que el trabajo gráfico, eso es el cómic, ¿no? Y ver los gráficos y toda esta parte creativa, qué impresionante. Yo a veces me pongo a pensar, o sea, cómo hay gente que inclusive en la parte esta de artistas conceptuales, o sea, cómo llegar a ese punto, ¿no? Donde tu imaginación y qué tanto conocimiento acerca de, bueno, antes que lo hacían de una forma más empírica, ¿no? O también no empírica, sino que más básica, o sea, más de lápiz, con borrador y colores. Claro, y si me equivoqué, un trazo, todo de nuevo. O sea, imagínate, digamos, para él pasar de lo análogo a lo digital, ¿no? O sea, fue todo inclusive un proceso de aprendizaje, porque pues todo cambia, o sea, ya no era lo mismo, me imagino yo, de hacer un diseño en un papel o en un caballete, a hacerlo ya en una computadora donde tenés que tener cierto conocimiento de las herramientas y de cómo hacer los trazos. Bueno, ya ahora es más fácil, obviamente, pero igual tenés que tener ese conocimiento de... Exacto. Qué chiva. Y todo ese salto y todo, muy chiva con Leinil. Y tenemos invitado el próximo martes. Ya quiere ver quién es. Dígalo con alegría. Veamos con alegría. Vamos a ponerlo por acá. Ahí está el invitado del próximo martes. John Nania. Ya el martes pasado que tuvimos a Damon Combi, a Justin, a René Río en el especial de Winter Soldier. Hablamos mucho de John. John es el doble de acción de Bucky. Ay, se me dio el nombre del actor, Dios mío. Sebastian Stan. Sí, Stan. Yo se me fue. Exacto. Él va a estar el próximo martes 25 de mayo, 8 de la noche, 7 horas de Los Ángeles, para que nos acompañen hablando con este gran actor de doblaje. Y ya se nos acercamos al final de temporada. Sí, de acción, doblaje de acción, amigo. A que vean. Dijiste de doblaje. De doblaje, no de acción, sí, doble de acción, perdón, no doblaje. Ya estoy perdidísimo. Doble de acción. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron y esperamos que se conecten. Recuerden el martes con este invitado especial y creo que estamos terminando temporada, ¿no? Sí, ya estamos cerca del final de temporada. Por ahí vamos entonces esta tercera temporada y vienen sorpresas porque ya hay Steve ya anda manejando ciertos invitados por ahí que vamos a tener. Entonces ahí y Leo también. Entonces esperen porque tenemos más sorpresas para ustedes. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos. Pura vida, se cuidan. Bye.